Aya, asanteni sana. Narok hoye! Narok hoye! Endasu babogi! Meisisi olaitoriani! Narok hamjambo! Hebu mnisalimie hewani hivi watu wa Narok nione. Asanteni sana, tunaweza kuketi chini. Thank you very much. Asanteni sana. Distinguished guests, ladies and gentlemen, today marks yet another consequential moment in the economic transformation of our republic. We gather here in Emurtoto village, Narok County, not only to break ground for the construction of a railway, but also to complete a national vision, a vision to connect Kenya more efficiently, to lower the cost of doing business, and to firmly position our country at the center of trade in the Great Lakes region and across the continent of Africa. For more than a century, beginning in the 1890s, our railway system, starting with the standard gauge line, meter gauge line, has shaped the structure of our economy and that of our region. In 2014, together with my brother and friend, the fourth President of the Republic of Kenya, the Honorable Uhuru Kenyatta, we took a bold and historic step to modernize that legacy by building the standard gauge railway from Mombasa to Nairobi and later extending it to this very place. That decision is delivering results. Today, SGR freight operations generate more than 1.3 billion shillings every month. Passenger revenue has grown by about 40%, surpassing the 4 billion shilling mark annually. In December 2025 alone, passenger revenues reached 602 million Kenya shillings. These numbers are clear evidence of a modern railway that is working and delivering for our economy. From the outset, however, we were clear that for the SGR to unlock its full potential and economic value, it would have to extend beyond Narok, beyond this very place. A railway that terminates at Narok is, by definition, incomplete. This is because it does not reach the major production zones of Western Kenya. It does not connect with the lake transport ecosystem in Kisumu, and it does not capture the full volume of outbound freight that sustain modern rail economy in the East African region. At the same time, demand for efficient transport is rising rapidly. Transport cargo from the port of Mombasa reached 7.37 million tons in just 6 months of 2025, with nearly 70% of that cargo destined for Uganda. Yet today, cargo still takes up to 80 hours from Mombasa to Malaba and over 100 hours to Kampala. A slow transport corridor, ladies and gentlemen, inevitably loses business and weakens our competitiveness as a nation. It is this gap that makes the 262 gateway of Kisumu County. This corridor holds immense economic potential. Western Kenya produces tea, maize, sugar, and rice, and supports a vibrant fishing sector in the Lake Victoria region, and also supplies critical inputs of agro-processing
and industrialization. Ladies and gentlemen, second, it will increase freight volumes and economic activity. By linking production zones directly to the railway network, we transform the SGR into a two-way economic system, moving not only imports inland, but also exports outward. That is how the railway secures its full economic value. Third, it will create jobs and enterprise opportunities during construction, through logistics hubs, and across agriculture, trade, and manufacturing. Fourth, it will decongest our roads. Each freight train removes hundreds of trucks from our highways, reducing accidents, lowering maintenance costs, and saving lives. Finally, it will position Kisumu and Kenya as a major logistics hub with rail, road, and lake transport integrated. Kisumu will become a center of distribution and trade, serving not only Kenya, but also the wider East African region. Ladies and gentlemen, we are fully conscious that this is a major investment. This project will require significant resources, running into billions of shillings, at a time when we are managing our debt prudently and consolidating our fiscal position. Let me confirm to the people of Kenya that we have thought through this project. We have thought through its financing. That is why this railway will be built for performance. It will be freight-driven. It will be phased and demand-driven. It will leverage innovative financing mechanisms, and it will be integrated with logistics hubs and multimodal transport systems. Ultimately, this project is about the future of trade in the Great Lakes region, Uganda, Rwanda, Burundi, South Sudan, and the Democratic Republic of Congo, which will depend on efficient access to the sea. Today, Kenya serves as their primary gateway, but that position is neither permanent nor guaranteed. It must therefore be secured and strengthened. By extending this railway to Kisumu and ultimately to Malaba, we are consolidating Kenya's role as the logistics backbone of East and Central Africa. That is why in Kisumu on Saturday, we will break ground on the 107 SGR Phase 2C section, linking the port city of Kisumu to the border town of Malaba through Busia in Busia County. When complete, this will establish a continuous artery of nearly 1,000 kilometers from Mombasa to Malaba, a corridor that will not only move goods, move people, but also secure Kenya's place at the center of Africa's continental trade. Ladies and gentlemen, this is, I repeat, a very consequential moment in the transport and logistics of our republic. I have said, I remember, like it was yesterday in 2014, when we began this journey of the SGR. It was as difficult then as it was along the way. But today we are proud of the progress and success that the SGR has begun. I remember very well the court cases. I remember very well the difficult decisions that we had to make at that time. I remember very well the challenges that were there.
But today we celebrate the success of the SGR. I have no doubt in my mind that the decisions we make today will shape the destiny and future of our nation tomorrow. I want to thank the people of Narok County for being patient. I know it had been said by not Kenyans. Let me correct. I think somebody said many Kenyans. No, it was the naysayers who said it is a railway to nowhere. We are just confirming to them that we had a plan. It was never a road to nowhere. We were reorganizing ourselves. I am very proud today that in the last 3 years, we have consolidated and stabilized our economy, allowing us to now undertake these major infrastructure projects alongside all the other transformational projects that are going on in the Republic of Kenya. Our economy today is on sound footing. We have brought down inflation. We have brought down exchange rates. We have brought down interest rates. We have elevated and enhanced our foreign exchange reserves to the highest ever in the Republic of Kenya. Our credit rating is now better than it was 3 years ago. Because of a sound economy, that is why we can now undertake this most consequential infrastructure development of this railway and all the other transport and logistics infrastructure in the Republic of Kenya. As I talk to you today, we have 6,000 kilometers of tarmac going on in different parts of the Republic of Kenya. In the last 2 years, we have spent close to 200 billion shillings to make sure that all contractors that had left site 3-4 years ago are back to site. We have made sure that our education system is properly and efficiently funded. Today, we have more teachers hired, more classrooms built, and a functioning student-centered financing model for our universities and colleges. And today, our agriculture is also flourishing. Our tea farmers are earning more. Our coffee farmers are earning more. Our sugarcane farmers are earning more. Our milk farmers are doing well. Our wheat farmers as well. Because we have undertaken consequential transformation in our agricultural sector. As has been said by speakers here, we have also transformed our health delivery system. Today, health is no longer a preserve of those who can afford, or those who have jobs, or those who have payslips. Today, we have made health what the framers of the Constitution wanted it to be. Health to be a right for every citizen of the Republic of Kenya. And that is why universal health coverage is underway in every part of the Republic of Kenya. And today, many citizens registered, 30 million of them under SHA, so that we can properly fund, we can properly deliver health to the citizens of our nation. Ladies and gentlemen, we not only have a solid, demonstrable track record of the last 3 years, we have a clear, progressive plan for the future of our nation. And I want to thank partners, friends, our houses in Parliament for enacting the National Infrastructure Fund that will now assist us mobilize domestic resources, create proper mechanisms for making sure that there are public-private partnerships,
mobilizing resources from partners, from the private sector, from philanthropies, from pension funds, and many other places for us to undertake the transformation of our country and in our generation to move Kenya from what it is today to a first world country in this generation. I am very confident about the future of our nation. Nikimalizia, nataka niwaambie ndugu zangu watu wa Narok, asanteni sana kwa ushirika wenu na umoja wenu. Nimeona hapa mbali na mashindano ya siasa, sisi zote tuko pamoja na tunatembea safari moja. Na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba tukienda mbele, mipango yote ya serikali ambayo tunafanya, kaunti ya Narok itakuwa katikati ya mipango haya. Nimekwisha waeleza ya kwamba katika program yetu ya ujenzi wa barabara, haya niliyosema, kati ya hizo barabara nyingi inaendelea katika taifa letu la Kenya, pia za Narok County zinaendelea. Mumesikia mbunge wenu wa hapa Bwana Aramat amesema tumekubaliana barabara ya kutoka Suswa kwenda Ngerienito mpaka ifike Nairage Ngare, hiyo kilomita 38. Sasa tuko na pesa yake, tutajenga hiyo barabara na tuweke lami. Vile vile barabara zile zingine zote hapa Narok, tuko na barabara kilomita 210 mpya ambayo tunajenga, na tumekubaliana ya kwamba hizo barabara, Davis Chirchir yuko hapa, ameketi chini na viongozi wa hapa Narok, na tumekubaliana vile hiyo kazi itakavyoendelea. Mimi nilikuwa hapa kuanzisha airport yetu ya Masai Mara International Airport. Hiyo airport inaendelea kujengwa. Kabla ya mwisho wa mwaka huu, hiyo airport itakuwa imekuwa tayari, na watalii watajua ya kwamba hawatapoteza wakati wao kwenda kwa barabara kule, watakuwa wanakuja direct hapa Masai Mara, na tuweze pia kuwapanga vijana wa hapa na mambo ya ajira. Hii reli itatusaidia katika kusafirisha mali ambayo tuko nayo hapa Narok, kikiwemo county zile zingine zote. Hapa tuko na ngano, hapa tuko na mahindi, hapa tuko na maziwa, hapa tuko na wanyama wetu, na tumekubaliana ya kwamba wanyama hawatasafiri tena. Tukikamilisha hii reli, hawatapoteza masaa mengi. Kutoka hapa kwa reli mpaka KMC itakuwa dakika 40 ama 50 ikizidi, nafikiri 45. So hiyo kazi itakuwa kazi ya kusafirisha kwa njia rahisi. Lakini meanwhile, wakati tunaendelea kungojea hii reli, kuanzia mwezi wa 8 tutaanza kupanua barabara hiyo inakwamisha mizigo yenu hapa kwa escarpment. Mumesikia ya kwamba hiyo barabara sasa tutaiweka leni 4 kutoka kule Rironi mpaka ifike Naivasha. So hiyo msongamano ya hapo kwa escarpment kufikia mwaka ujao mwezi wa 6 itakuwa imeisha. Tutakuwa tunatembea vizuri, na vile vile mimi nawashauri ya kwamba pia msiende kwa escarpment. Mnaweza kupitia barabara hii ya Suswa muende Ngong. Mnaenda kutafuta nini kwa escarpment? Namna hiyo. Vile vile nilikuwa hapa kwa maneno ya affordable housing, maneno ya hostels ya watoto wetu, pamoja na masoko ya kina mama wetu. Hapa Narok tumeweka pesa ya serikali shilingi bilioni 15 kujenga masoko, kujenga hostels, kujenga affordable housing. Inaendelea Kilgoris, inaendelea Murwadigir, inaendelea Olulunga, inaendelea Narok. Soko inaendelea kila sehemu. Hostels ya vijana wetu 5,000 hapa Narok. Tumeweka pesa 3.5 billion to build hostels for young people in our colleges and in our university to make sure that they have decent living conditions. Mimi nataka niwashukuru viongozi wote
na vile waheshimiwa walisema tuongeze mambo ya stima. Mumesikia waziri wangu Opiyo Wandayi yuko hapa. Tumesema hapa Narok kwa sababu ni county expansive. Mwaka huu tunatumia bilioni 3 kuunganisha manyumba 22,000 kwa huduma ya stima, ndio tuondoe giza, tuweke mwangaza, kila mtu ajivunie kuwa Mkenya. Mimi nataka pia niwashukuru kwa sababu kupitia kwa National Infrastructure Fund mumesema ya kwamba hatuna maji ya kutosha hapa Narok ya wananchi kunywa, ya mifugo yetu na hata ya irrigation. I now want to tell you, katika mpango yetu ambayo inaanza immediately, tuko na dam ya hapa Lolonga pale, tuko na dam hapa ya hapa Narok, na tuko na dam ya Norosura ambayo tumeweka katika mpango yetu. Huyu PS Korir anajua hiyo maneno, aanze kupanga ndio tuwe na maji ambayo itatusaidia katika kuendesha mambo ya kilimo na mambo yale mengine katika sehemu hii ya Narok. Pia mimi siwezi kukosa kuwashukuru watu wa Narok kwa kunipatia wafanyikazi ambao wanashirikiana na mimi katika kuendesha serikali ya taifa letu la Kenya. Tuko na waziri, tuko na PSS kutoka Ma community 7, tuko na kiongozi sasa wa wafanyikazi wote wa serikali kule public service. Tuko hapa, muliniuliza ule muungwana alikuwa anaitwa Kipelekenya hapa kutoka hii constituency, sasa ni balozi, na wale wengine wote ambao wananisaidia katika kuendesha mambo ya taifa letu la Kenya. Mimi nataka niwahakikishie ya kwamba nitafanya kazi pamoja na wao, na vile tutabadilisha taifa letu la Kenya ndivyo tutakavyobadilisha hii Narok yetu. Mama Pareyo, mheshimiwa wa sehemu hii, aliniuliza barabara ya kutoka Enengetia kwenda Elpozimoru mpaka tuunganishe na Nakuru. Nimemwambia ya kwamba baada ya wiki 2-3 mimi nitakuwa hapa kuja kuanzisha hiyo barabara, ndio tuweze kusongesha hiyo barabara kwa pamoja. Watu wa Narok, tuendelee ama tuendelee? Tuendelee na kazi. Nyinyi tutatembea pamoja na nyinyi ama mko na mpango ya kando? Tutatembea pamoja. Hebu ni wale wanasema tutatembea pamoja. Kwa hivyo watu wa Narok, ati mnasemaje? Ati Narok mnasemaje? Ati Narok mnasemaje? Ati Narok mnasemaje? Na wale watu niwashughulikie? Wale watu niwashughulikie? Wale wakora niwashughulikie? Wale matapeli niwashughulikie? Hawa nitawashughulikia na nitawanyorosha asubuhi na mapema. Kwa hivyo sitaki kusema kuzidi hapo. Watu wa Narok nasema asante sana. Mimi mnajua I am focused on what we need to do for our nation. Let me thank our partners, our friends from CCCC for their partnership, their friendship, and their collaboration as we deliver on this most consequential project, and also to thank the government and the people of China for their support and their partnership. Asanteni sana. Mimi nawatakia heri, mubarikiwe. Thank you very much and God bless you.